Ayala, si Miss Christine Maro from batch 1996, Carlos Circulado from batch 1996, and Florante Maglupay. What are they doing? Teacher. Teachers sa civil Good evening, everybody. I'm just newly disconnected to the company where I belong dati sa Batangas. Sorry, hindi ko ako masyadong fluent mag-Bisaya kasi doon sa Batangas nag-stay. So, resign ko just lately for family reason. Ngayong gabi kanyang tanan. Ako di ay si Carlos Circulado, mawapal o mapakailan na. Sa batch 1996 ko, nagkaroon na ako sa Ramiro Community Hospital. Dili, doktor ha? Maintenance ako dito. Electrical mo to. Connected ko sa buhay ko ulo sa Association of Barangay Electrical Workers. After reaching detail ng music, electrical engineering, 2004. Then, hindi na ako sa staff sa instructor ng English or something. Ako si Jonathan Torrejos, batch 1997, Diploma of Technology major in Electronics Technology. I am now connected in Altel Incorporated, one of the lowest group of companies, assigned as provincial head sa Leyte province. That's all. Hello, mayang gabi. Ako si Jerry Araneta, batch 1996. Certificate of Technology major in Electronics. Nag-proceed ko sa Civis Camp Gihapon, third batch sa Civil Engineering. Now, I'm presently connected to Municipality of Hagnaas, UCDC. Hello, gabi na itong talan. Ako niya si Peter Log Buscano, Info, Chiquitito Pino, si Mambina, Malaganda Mambina. Nakaroon na ako buhay-buhay magkagalingon sa Pagmay. Naanaan akong electronic shop sa Gindulman. Ako dahil si Ronald Rona. Webmaster. Vice President. Salamat kayo. Ako dahil ako author sa webmaster sa atong website na linguistic sa buhol.com. Kanya, connected ko sa DepEd. Hindi mo sa Australia. Pwede mo group na. Sorry sa mga girls ha, kaya ako, video naman ko. Nalipay ko kayo na nagka-grupo ta kay last 3 years ago mo nag-start kayo niya sa chat. Like, nag-subtili ka ng CCP nila, nag-start sa chat naman, then nakauna namin, mag-renew ka tarap. Muslim mo tingali, that time, I was in Manila pa na then, the second reunion, siguro na ako tayo, so wag ko katalo o kapulinin sa mga tao. I'm happy na palirin ko sa paglaran para maka-serve ninyo ng mga scholar. So, salamat kayo. Merry Christmas! Thank you! Good evening, inyong tanan. Kapag sila yung tigwa ng tawag. Kapag sa'yo. I graduated CP Electronics at VSAT and proceed my engineering course at Bohol Institute of Technology as computer engineering. Right after my graduation, I got married and along that way, trabaho ko sa IPI as in the sales and during my work,
study sad ko Master Business Administration sa San Carlos. So, by 2 years, graduate ko last March, then now, I am managing one of the coffee shop for the owner of the ITI also. And then now, I have 3 kids already. That's my accomplishment. Ngayong gabi, I'm Emily Bukhan, batch 97. I took up City Electronics, CBSCAM, and shift to BS Accountancy, and luckily passed the CPA board last 2005, and currently connected at Social Security System, Tagbilaran branch. Good evening, I'm Rocky Kubar, taga Panglao. I graduated last March 1999. Granted ko sa DOST Scholarship last 1997. I took up CT Electrical Technology, and I took another course po sa Holiday University, BS Accountancy, but unfortunately, opposite niya, mukha kapasar. Tagal na mo connected 4 companies, hindi ma-enjoy, hawa. Currently, nako sa DSWD region, but nasa ko sa Panglao as area supervisor sa field work siya sa DSWD. Contractual basis lang po. So, mora ka. Advance Happy New Year. Good evening, I'm Ruby Pedros, batch 1997. I'm currently working, di ba, kabisado nyo na yung Tibuana Clear Pawn Shop. I'm an area accountant of Cavite area. That's all. Yeah, good evening. Hi, everyone. I am Alfie Bolaron, batch 1997. I took up CT in Victorina, Electrical Technology, and then proceed to original accounting sa HCU. Karon ay connected at Loway sa NP Cooperative. So, ang giganta ganyan na patong IOU, di ba? So, wala na mo ka-IOU ba? Good evening, I'm Brazil Cafe, Caron Gansona. I'm from Shabulinas with Love. I took up AIT, major in electronics, proceed ko of BSCC, solely name, graduated 2004, batch many more. Presently not connected. Itaw, kung guest scholar ko sa una, karon scholar sa bana. That's all. Hello, may gabi sa kanan. Magbisaya ako, kabisda ko ng tatanan. So far sa mga batch, sa mga batch, ako ang unique. Sa mga batch, duhalang may, dili siya parang blessing in disguise. Na-enroll niya sa BSAT. Unfortunately, ang na-enroll na ako, dili accredited sa USP. So, na-force me of transfer sa back naman to sa una. Oh. So, kami Bohol Agricultural College, ang Sigiscam Main Campus. So, kami ang nag-enroll 2 years Agricultural Technology. Pero after ko nag-graduate, di-proceed ko para 4 years. So, nag-graduate ko 2000, Bachelor of Agricultural Technology. Pero ngayon, after graduation, thanks God,